Karibu tena. Madaktari 8 kutoka hospitali ya rufaa ya Moi huko Voi pamoja na walimu 3 katika shule ya msingi ya Voi wameathirika na janga la korona, huku idara kadhaa za afya zikifungwa. Hezron Kimari amezungumza na daktari mkuu wa hospitali hiyo Felix Kimotho kuhusiana na hali hiyo. Ni ukweli kwamba hali ya korona kwa sasa kesi zimeweza kuongezeka. Tuko na katika isolation kwa hospitali tuko na kesi 12, na katika manyumbani wale ambao tumewapeleka home isolation tuko na kesi 37 katika hii kaunti yetu ya Taita Taveta. Vile vile pia virusi ama korona pia imeweza kuadhiri hospitali yetu kuu. Tumepata madaktari 8 ambao wameweza kupatikana wameambukizwa na virusi vya korona. Ndio kwamba tukaonelea kama kwamba tutaweza kuzuia usambazaji wa virusi hapa hospitali. Ni vizuri wale madaktari 8 tumewapea ruhusa waende nyumbani wakafanya ile home isolation, na pia kuna wale madaktari ambao walikuwa wanafanya nao hiyo wiki tangulia, wametangamana nao closely, pia wao pia wameenda katika home quarantine, na hiyo ndio ikasababisha kwamba huduma tukaweza kidogo, kuna idara kidogo huduma imepungua. Tuseme katika male ward ama ukipenda ile ward ya wanaume, hiyo tumeweza kidogo kufunga. Ndio kwamba manake ndio iliathirika zaidi. Tuweze kuifanyia fumigation, na pia tuweze kuwafuatilia madaktari wale ambao walikuwa wanafanya pale kazi, tuwafuatilie nyumbani, tuwapatie psycho support ya kama familia na pia theater pia ilikuwa imeathirika sana. Theater hivi kwamba imebidi tufunge theater moja. Kwa kawaida huwa tunafanya zile surgery katika theater 2. Sasa tumeona moja pia tufunge, ndio kwamba wale wahudumu wa theater ambao hawakuwa shift ile wiki waingie waweze kufanya zile emergency surgeries, lakini theater ile ingine kwa sasa pia imefungwa. Hata hivyo idara zingine za hospitali zinaendelea kupeana huduma. Kwa hivyo si kweli kwamba hospitali imefungwa. Tumeweza tu kufunga zile idara ambazo zimeathiriwa zaidi, na hata hivyo kuna mikakati inaendelea hivi kwamba tunaweza pata madaktari kutoka hospitali zetu za karibu, basi tunaweza kufungua zile idara mara moja. Pia kuna walimu hapa Voi ambao tuliweza kuwapima hapa 3 wakapatikana na virusi. Nafikiri idara ya elimu pia ikaweza kuchukua hatua kwamba kulingana na ile shule wakaweza pia kusitisha huduma, ndio kwamba waweze kuzuia usambazaji kwa wanafunzi. Vile vile tunaendelea na mikakati haya yote yakitoka, tunaendelea na mikakati ya kuhakikisha kila daktari anaongezewa ama tunahakikisha anapata zile protective clothing ama mavazi ambayo ya kuzuia korona. Tukianza na yale ya karibu kama barakoa, kila daktari anapewa barakoa mara kwa mara. Kuna idara ambao tunatumia zile KN95 barakoa za aina tofauti kulingana na kazi yenye daktari anafanya pale ndani. Kuna visehemu ambapo lazima tupate ile face shield, manake kama tunafanya ile tunaita aerosol generating intervention, yani ile ya kukaribia mgonjwa kabisa, lazima tumpe eye goggles to protect macho, to protect uso kabisa, na saa zingine tuna zile apron. So haya mavazi yote yapo. Tuna sasa katika mpurukuto huyu wa pili itabidi tuongeze ile stock ambayo tulikuwa tuna work nayo. Kwa sasa ipo, lakini ni lazima tuiongezee stocking ya zare, ndio kwamba daktari hata siku moja asiwahi kosa wala isiwahi isha. Unajua daktari saa zingine wanajituma zaidi. So hayo yote tunaangazia, na pile county wanaendelea kumalizia ile intensive care unit katika iko Mwatate.
kwamba daktari yoyote ambayo labda akizidiwa ama mwananchi wowote kama wodi ya hospitali labda haiwezi kumpatia yale support treatment needed, wataweza kuwa wanapelekwa katika intensive care unit Mwatate. Pengine daktari, nikukatiza kidogo nikuulize, hali kaunti yetu ya Taita Taveta iko na vitanda vingapi vya wagonjwa mahututi katika ili kuhakikisha kwamba mnapigana zaidi na janga hili la corona? Nafikiri isolation bed capacity ziko kama 50 kwa mahospitali, lakini kuna zingine ambazo zilikuwa kwa mashule lakini kidogo yamefunguliwa, ndio tukapeleka mwenendo kwa home care ama manyumbani, na kuna lile jengo ambalo pia linajengwa pale. Kuna jengo ambalo liko na vitanda zaidi ya 100 za isolation, zaidi ya 100 za quarantine ziko katika pale Mwatate Sub County Hospital. So ile jengo litachukua ile workload yote ambao labda mwenye mazingara yake ama home care haitawezekana ama home quarantine, tunampeleka pale. Tukisalia huko pwani, ni kwamba usafiri wa umma unaotegemea mfumo wa mtandao huenda ukatatizika katika eneo zima la pwani baada ya madereva kutoa makataa ya hadi tarehe 10 mwezi huu kujiondoa kutoka mfumo huo. Walizungumza na mwanahabari wetu Tobias Chanji na kuelezea masaibu yao. Kwa majina naitwa Emmanuel Masharia, ambaye ni dereva katika hii industry ya online taxi ama taxi za mtandao. Na sisi tunafanya kazi katika kaunti ya Mombasa, tunashirikisha Mombasa, Kilifi na Kwale County. Na tuko hapa siku ya leo ni kwa sababu ya kutetea haki zetu kama madereva. Kwa sababu madereva wamekuwa kiumia, wamekuwa kiteseka sana, lakini applications zimekuwa hazitusikizi, hizi international applications. Ndio maana yake tumeamua tukuje pamoja ili tuweze kuzungumza mambo haya, tuone vile tutasaidiana sisi na wazazi wetu ambao ni watu ambao tunawabeba, sisi na ndugu zetu ambao tunawabeba, sisi wa Kenya kwa pamoja tushirikiane ili tuweze kuinua uchumi wa Wakenya wenzetu. Na siku ya leo tumesimama hapa si kama madereva tu, lakini tuko katika organization ambayo inaitwa CDCA, Coast Digital Association, Cabs Association. Sisi tuko hapa, tuko tu hivi, we are registered and we have certificate. Kwa hivyo watufanyi kitu ambayo hatuelewi. Na tuko zaidi ya madereva 700. Na madereva 700 as we are speaking right now, almost tunaelekea half of them hawana magari. Kwa sababu gani hawana magari? Wenye magari wametoa magari yao katika industry. Wenye magari wametoa magari yao katika kazi. Kwa sababu hauwezi nunua gari ya shilingi milioni 1 ukaletwa shilingi 1400 kwa wiki. Haiwezekani. Kwa hivyo na si kwa sababu madereva hawakolezi, lakini hawapati kazi na hawafanyi kazi. Kwa hivyo mimi kabla niongee mengi namkaribisha our secretary aweze kuelezea zaidi na mambo haya. Na mwacha mimi nimkaribisha bana. Ona sawa, tuanze, sogea karibu tu, tuanze na majina yako. Nimeambiwa wewe ni katibu. Labda pia tuelezee mawili matatu kuhusiana na labda hali ilivyo sasa. Asante. Kwa majina mimi naitwa Dan Chita na mimi ndio katibu wa hiki chama cha muungano wa madereva CDCA. Kwanza kabisa tu mimi ningependa kuwaeleza Wakenya tunakuja kwa msimu wa Disemba hivi karibuni, na sisi kama madriver tumejitayarisha. Tuko na sanitizer, barakoa hazikosi kwenye gari, na kwa hivyo hata wewe kama msafiri wakati umekuja matembezi yako ya Mombasa, sisi tuko tayari kupeleka kokote. Lakini kulingana na mkatibu ule umewekwa na serikali, tungependa kila Mkenya ukiambiwa usanitize siko ubaya, ama ukiambiwa uvae barakoa yako siko ubaya, but tuweze kujikinga tukimu hili janga la corona. Limetugharimu sisi sana kama madriver. Na wakati huu mwanzo tutapata mara nyingi hatuwezi beba abiria 4. Abiria ni 2 tu kwa gari ndio tuweze kuwa na ile social distancing. Kwa hivyo hizi changamoto tuko nazo, lakini nataka tuhakikishie kama Wakenya, mkitembea Mombasa, mkija kwa holiday zenu, tuko tayari kuwahudumia na tutawapeleka pote pale mtapoenda. Lakini jambo muhimu sasa ambalo tunalizingatia ni kuwa tunataka buy Kenya, jenga Kenya. Sababu tumeona katika hizi application nyingine ni kama hazitaki kutusikiza. Sasa sisi tuko tayari kufanya na zile kwetu hapa Kenya, tutafanya nazo kazi vizuri, na nyinyi kama abiria wetu tuko tayari kuwapokea na kuwasaidia. Naam, shukrani kabisa. Naona akina dada wengi ni kama wana haya kuzungumza. Labda mkaribishe wewe, umeniambia wewe ni mwenyekiti, tuanze na majina yako. Na kuna wale ambao wanasema labda huenda wamezoea sana labda mfumo huu wa mtandao kwa magari ya kimataifa, magari kama Uber na Bolt, ni magari ambayo yanajulikana. Sijui labda mbadala wake ni upi? Majina.
Mimi naitwa Wilberforce Malengie. Mimi ndio chairman CDCA, Coast Digital Cabs Association, yenye inasimamia Mombasa, Kwale na Kilifi. Leo hapa tumekuja kuwaambia wale wanatumia zile foreign application, zile Uber na Bolt, kutoka tarehe 10 tumeamua tutaswitch hizo application off, kwa sababu tumejaribu kuongea nao watuongezee bei. Wanaendelea kureduce bei wakati kila kitu inapanda juu. Tumejaribu kuongea nao, wamekataa kusikiliza dereva. Wanasikiliza tu, they care only themselves and the customers. Sasa vile wamekataa kuongea na sisi, sasa tumeona tukuja kwa local applications kama Little Cab na Fikisha, cause ni watu tunaweza kaa kwa round table now, alafu tuwaambie vile tutafanya. We consider the customers, we consider the application owner, we consider the car owner, and we consider the driver. Hizo ndio vitu muhimu tunataka, ile tu kukaa round table tusikilizane, na tumeamua kuzima hizo application tarehe 10, tuzime kabisa, cause zikikuwa hapa they have the customers, they have the application, alafu wakiwa hapa they set the pace, lakini the problem they cannot talk with the drivers. Alafu kitu kingine tumeamua kuchukua hii hatua ni kwamba hii industry hatutaki iende ikufe. Tunaangalia wenye magari wengi sasa, they don't want to invest in this industry kwa sababu pesa zimekuwa kidogo, rate kidogo because of this foreign aft. Madereva wengi wetu sasa hawana magari, na hawana magari kwa sababu investors hawataki kuinvest kwa hii industry. Tunataka kuisave. That is why we want to approach all the local application, tukae now, tutengeneze industry, tutengeneze bei na hii kazi iendelee, kwa sababu tukikataa kufanya hivyo kazi mingi sana zitaharibika, and we are trying to do this to save the jobs at stake. Asante sana. Kwingineko, taasisi inayoshughulikia maslahi na utendakazi wa maafisa wa polisi IPOA imeelezea haja ya kuwa na vyumba vya kuwatenga walio na dalili za virusi vya korona kwenye vituo vya polisi pamoja na magereza kama njia moja ya kuzuia kuenea kwa virusi hivyo. Akizungumza katika ziara ya kutathmini mikakati iliyowekwa katika seli za Busia ili kuwalinda wafungwa pamoja na maafisa wa polisi, Kamishna wa IPOA Walter Owen amesema hatua hiyo inafaa kuchukuliwa haraka. Sondo washike enda. We have never even thought of having cells for isolation. We have cells for male, female, juvenile, and maybe mental illness. But we've never had cells for medical isolation. So maybe going forward, we have to think on those lines, okay? We have to think on those lines that suppose we have a pandemic and it involves security. Not all pandemics involve security. Some don't. Should we now incorporate an isolation cell or confinement facility in the police stations? That is actually a food for thought. The police cells also have no isolation or quarantine facilities. They don't know in this cell who may be COVID positive or COVID negative. That must be done by the Ministry of Health. Mkurugenzi mkuu wa shirika la huduma ya vijana kwa taifa nchini NYS Machilda Sako amethibitisha kuwa zoezi la usajili wa kitaifa limeshuhudia idadi ndogo sana ya vijana kinyume na matarajio yao. Kulingana na Sako, janga la korona limeathiri pakubwa zoezi la mwaka huu, na wote watakaosajiliwa lazima wapimwe virusi vya korona ili kukabiliana na kuenea kwa virusi hivyo kwenye kambi za NYS. Aidha, ni vijana 7,800 pekee watakaochukuliwa, idadi ambayo ni nusu ya vijana waliosajiliwa mwaka uliopita. Thank you. The low turnout may possibly be attributed to the COVID scourge. People are fearful to come out. You can see even when they are called upon, they are still guessing whether to come or not. And I think that could be the major problem. Otherwise, NYS will be able to take from those who have turned out, and that is the way to go. We wish to encourage the youth
that every time there is an opportunity like this, they should be able to come forth and grab the opportunity. One of the conditions we had said is that we want people who have been tested. So you can see that the turnout might be because of that. People might be fearing to test, or people might not have money to test. But overall, once we get them, we also still will test them at college so that we are so sure that the ones joining us are free of COVID. But should we get people living with, should we get people who are affected with the pandemic, the time they report in Gilgil and Naivasha, we have isolation centers and we have our doctors who will come and look at them and make sure that they're fine, so that we also don't discriminate, because once we have picked you, we expect you to go through the exercise of paramilitary for the next 6 months with us. Baraza la wazee wa jamii ya Maa wamemtawaza gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku kama msemaji wa jamii hiyo. Lenku akichukua nafasi hiyo iliyokuwa ya mwenda zake William Ole Ntimama ni kwenye sherehe iliyofanyika huko Gilgil na kuwaleta pamoja wazee wa Maa kutoka kaunti za Narok, Laikipia, Kajiado, Baringo, Nakuru na Samburu. Wakiongozwa na mwenyekiti wa zamani wa baraza hilo John Salimanai Maitai, wazee hao walisema waliafikia hatua hiyo baada ya muda mrefu wa utafiti wa ni nani aliyefaa kuwa msemaji wa jamii ya Maasai. Wale kwa titi no la ramadili ulosho na kuota tumesema kama Council of Elders nikiwa mwenyekiti wa miaka 30 nimekuwa mzee. Unaona vile ninatetemeka hapa. Sasa mimi natafuta kijana, nimesaa, kwani hii kijana nimesaa hata baba yake. Yeye ni babu yangu, yeye ni babu. Na hii kijana anaweza kila kitu, ana mbio. Ni farasi mwenye mbio. Ndio nataka Wamasai wakimpanda juu basi anakimbia. Kawaida ya farasi mnajua. Mumekubaliana nami? Mumekubaliana? The baton has been passed from an elder who has been the chairman for 30 years. We know it is a generational change, as the elder has said and elders have said, representing the 6 counties of this house. My commitment is to work with other leaders to address a myriad of challenges affecting our country, our counties, our community, with the endeavor of enhancing unity, working together to address the many challenges ranging from poverty, internal wrangles and division amongst ourselves, and things that continue to hold us behind as some parts of our retrogressive culture. Kufuatia madai kwamba ripoti ya upatanisho ya BBI iliyozinduliwa kwa umma hivi majuzi ilifanywa ukarabati, baadhi ya wabunge wamemtaka meja mstaafu John Sei akome kusambaza uongo kuhusu BBI. Mbunge wa Borabu Ben Mumanyi na mwenzake wa Butere Tindi Mwale wamemtaka meja Sei kudhibitisha madai aliyoyatoa na kumtaka akome kabisa kutumiwa na watu kuibua madai yasiyokuwa na msingi. Wakati huo huo, mbunge wa Butere Tindi Mwale amedhibitisha kwamba Rais Uhuru Kenyatta alikutana na kiongozi wa ANC ili kujadili mustakabali wa BBI. Where does that old man come from? And who is engineering, who is assembling a team to oppose BBI? And if you may want to know, who recommended his name to be included in the BBI team, that will tell you why these kind of stories are coming up to discredit the report. And I can assure you, those who are using that old man to discredit the report are in for a rude shock. Let them come out. Let the deputy president come out openly and oppose PPR. He has been jumping up and down, campaigning alone. Now the time is coming when people are coming up to campaign seriously, and we will exactly show him, we'll put him where he fits. On Wednesday, His Excellency the President met the party leader and other leaders, national leaders, and they agreed on certain timelines and what should be edited.
in that document. Then the expert needs to come out and tell us or convince us exactly what was changed, or the reason why he believes or she believes that we need to look into the allegations why he's trying to say that. Idadi ya maambukizi ya COVID-19 ikiendelea kuongezeka na kutia wasiwasi mwingi kila uchao, kaunti ya Kiambu imepigwa jeki pakubwa kufuatia kukamilika kwa wodi nyingine yenye vitanda 103 maalum vya wagonjwa wa korona katika hospitali ya Tigoni eneo bunge la Limuru. Mradi huu ukifadhiliwa kikamilifu na kampuni ya mabati ya MRM iliyoko Ruiru, Kiambu. Ni wadi ya kipekee kwani imejengwa na teknolojia ya kisasa ambapo imejengwa na kukamilika tayari kuwapokea wagonjwa. Gavana wa Kiambu James Nyoro alizindua rasmi wodi hiyo. Our people will be going to markets, and if they find that there are people in the markets without masks, they will close that market. We don't want to close markets. We don't want to close business. But people who are in charge, the committees, the market committees, ni lazima wahakikishe kuwa wale watu ambao wako kwa soko wote wako na masks. This thing is back with us, and it is real, and it is with us. And all we have said is we have to maintain the containment measures, even as we provide this facility, even as we provide oxygen. We have to be able to maintain the containment measures. For the people who are here, my plea to you is this. Please, 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 keep off COVID. That it's been a very close cooperation with the government here and also with the COVID-19 emergency fund as well. Yeah? This building that you can see here is probably, a record-breaking building. This building can take 109 patients in this isolation ward, and we have built this one in only 10 weeks. Naam, tufungashe mtazamaji. Kipindi kijacho ni Zilizala Viwanjani. Naitwa Cecilia.